kulendi yamakaterera kudaiso panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndiri kudzoka nenyaya dziri kuitika, nyaya dziri kupisa. Tisati tapinda mugore ra 2026 pane nyaya dziri kutora nzvimbo. Izvezvi pandiri kutaura nemi izvezvi so paita imwe nyaya iri kubva ku SA Defence Forces vari kukomblena nenyaya yevanhu vari kukrosa zvisiri pamutemo, vari kukrosa nekusango. Pastatement ravari kubudisa panapa vari kudedzera kuti unusual influx and incident in Limpopo province. In Limpopo province, members of South African National Defence Forces 1 South African Tank Regiment in particular are facing a new dilemma that is specific to this time of the year, specifically during Christmas Eve and the Day of Goodwill. On 26 December 2025, soldiers intercepted and arrested 1,174 undocumented persons from Zimbabwe attempting to enter South Africa through illegal border crossings. This marks the first time of our members have yet to manage such a massive influx during this period of the festive season. Compounding the situation was the uncharacteristic aggressiveness of the individual involved. Rifleman T.M. Makoyana sustained a stab wound to his forearm while defending himself against an undocumented person who attempted a life-threatening assault. However, due to the high standard of training provided by the Defense Force, Rifleman Makoyana was able to thwart the danger and neutralize the threat without resorting to deadly force. Defense intelligence services have taken over the matter for further processing. Raphael Makoyana received immediate treatment from our professional medics who remain on standby for such incidents. The undocumented persons were handed over to the South African Immigration Services in good health and without injury. Colonel Dikabane Herald Kladi, the officer of commanding Joint Tactical and Headquarters Limpopo, commended our soldiers for their restraint and professionalism and wished Raphael Makoyana a speed recovery. So this is the situation that is happening. Ndo patashika senyika kuti alright, tiri pakuti uri kutopinda unotsvaga chiuviri, vamwe vakufamba nemapanga makunocheka musoja mazimba. I don't know why tine kamwe kakunyadzisira katinozoita, you know, and the situation kana ichingadai so vakutowedzera kutodzvanya zvinova izvo zvinhu zvichaomesera vamwe vanhu vakadzokera kuZimbabwe mufestive imomo kunoona mhuri, hama neshamwari, kuti unongoziva kuti gore rinenge raperawo nhinginabande pakunodzoka. Vazhinji vakasangana nemedzo yakasiyana-siyana, even pakutoenda pacho ndakambobuda nichitaura nyaya panapa yakaitika kumaborders akasiyana-siyana, especially vanhu mazimba mazhinji, something like more than 500 vakadzoswa from border reBotswana ravaida kubuda naro because vachinzi imimi endai munopedza nyaya dzenyu kuborder reBedbridge ndokwamunonopinda nako mese ikoko, because pamapassports pane pakataurwa zvakasiyana-siyana kuti iwe wadodzokera nekunoko but haunopinda nekunoko, you know, zvinhu zvinenge zvichingoitika. So ipapa ndopekuti vanhu those people, those 500 they are now stranded. Vamwe vacho vanotozoenda kumakoti kunana February ikokoko, unongoziva the still stranded apa, unonge wabuda uchiti uri kumboenda paZimbabwe chinodidide wotorambidzwa kudzokera kunyika kwako. But now there is another crisis yevanenge vakuda kudzoka, which is 1,000 something ava vakabatwa neSA Army. Chinhu chikurwadza ndechekuti vamwewo manje vanozokanganisira vamwe vanhu vanenge vari innocent, vakunobata mapanga, vakuita sei, inova iyo nyaya yemunoziva kuti nyaya iyi yagara ichingopisa kudhara muSouth Africa. Nyaya yekuti mimi undonzwa kutobata banga ndo zvatinogara tichitaura and chichi, but thank goodness pari kunzi hapana akakuvara. But hey, the situation yekuzochengeta vanhu 1,000 something, it's a burden on its own, because ivo vanhu vacho veSA Army vakatoshaura kuti toita sei nevanhu. The next thing vangoendesa kuna vanhu veimmigration zvikanzi imimi ndimuchaona yekutamba nevanhu ivava, maybe imwe communication inenge yatadza kuitika. Normally I don't blame vanenge vachipinda nekusango, tinounderstand masituations oisusu semanhingirikeni, but it's something that we don't encourage, because there is no reason
especially pamadezi anaya zvokuti uswere uchinzurwa unota tek nekupinda nekusango kwekwa tozviziva kuti masituations anosiyana but hapana reason inonyatsobatika chingotongwavha zvinhu zvako ungovawo munhu akarongeka wofamba neparita se pari kufamba nevamwe, that's all. Ende ukaningirikina aparume paya ndoziva kuti vanhu vazhinji vanotanga kuti aiwa zvinhu zvezvo zviri kuzodidi aparume padenga paya ndo zvinhu zvinenge zvichingoitika, ndo chokwadi chiripo padenga paya aparume. But now tisati tapinda mugore ra 2026 because iyi nyaya yekubhodha yagara yatotirwadza kare, hapana yekutamba, there is no going back. Ndo zvatoitika kudhara, ndo patinenge tichiti yadeuka nekuda kwamasituations akawanda. Ndazvitaura kuti vamwe vanenge vakawana mabhani vakaita sei. There is this issue iri kunetsa panapa yekurambidzwa kwenhingirikini ZRP iri kurambidza. It's like kutotaka kubhana kuti vanhu vasaputitse mafirecracker. Nhasi ndo new eve kai azvikutonzi autombofaniri kutomboriputisa, kana kuti uriputisa ina unotsvaga nhingirikini mvumo because zvine mareasons azvo avari kunhingirikina. So the Zimbabwe Republic Police has issued a stark warning to the public against staging unauthorized fireworks displays this New Year's Eve. Officers have threatened immediate arrests and prosecutions for anyone caught using fireworks or crackers without official permission. National Police spokesperson Commissioner Ponyati emphasizes the several risks these items pose. He stated that police will be conducting heightened patrols to ensure full compliance with the law. Commissioner Nyati outlined the legal requirements, stressing that celebrations must not endanger public safety. The law is very clear. Commissioner Nyati was unequivocal about the procedures that must be followed by anyone wishing to mark the occasion with pyrotechnics. Anyone wishing to use fireworks must obtain permission from the appropriate authorities such as the municipal council, town council or district administrator depending on the location. Failure to comply is an offense under the criminal code. He further advised that beyond official permission, neighbors should also be notified well in advance of any planned display. The police spokesperson said the criminal code, which makes it an offense to detonate fireworks in a public place without necessary authority, a history of tragic incidents. The police warning comes against a backdrop of serious injuries and property damage from past festivities. Commissioner Nyati referred documented cases where children suffered life-threatening injuries from firecrackers. One particularly alarming case was reported in Harare Greystone Park suburb. A stray firecracker reported landed on a thatched roof during a New Year's Eve celebration, sparking a blaze that destroyed a family home. While no lives were lost, the property damage was extensive. In a separate horrific incident from January 2021, a 13-year-old boy from Chitungwiza was severely injured. Godfrey Munungaupi suffered a shattered jaw and a tongue split in two after a freak firecracker explosion. His mother, Rudo Mungauripi, described the scene to the Herald. His face was seriously deformed. The face, mouth, and jaws were tattered, and some teeth fell off, and the skin and the tongue was split into two pieces. At the time, the family appeared for help to raise 33,000 for his essential surgery. Patrols zero tolerance promised. Local police commanders have echoed the national warning. Bulawayo police spokesperson Inspector Adneko Ngube highlighted the dangers, especially to children. Some, if not firecrackers, are so dangerous that they can harm, injure, or even kill a person. Experience has shown that some children have even lost their eyes as they were planning with these firecrackers. Inspector Ngube confirmed a zero tolerance approach for the evening. Police will target both users and sellers of illegal pyrotechnics. Once we come across anyone selling or dealing with firecrackers, they will be arrested. However, is playing around them and gets arrested should not cry for. Authorities also warned that fireworks cause panic in animals, often leading pets to flee into roads and risk causing accidents. The overreaching message from ZRP that while celebrating is encouraged, it must be done responsibly and within strict legal boundaries to ensure everyone is safe. I think in normally I normally don't waste my time
go through zvinhu zvacho zvinenge zvichitaurwa, but vataura mareasons kuti imwe imba family home yakazotsva, umwe mwana akazokwara, umwe akaita sei, zvinhu zvavari kutaura zviri mumafaira avo zvakaitika kumashure nyaya dzemafirecrack nemafireworks. Saka pari kunzi kana uchida maybe kana une event or if you have something special chauri kuda kunge uchiita, unofanira kuite uchinoita se uchinotsvaga that permission, wochibvunzwa kuti mune birthday ichi chamudonyatsoningina zvekuti new year izvi yato imwe nyaya, maybe you have to be registered, unofanira kuapply for a certain permit. But one thing that I know in Zimbabwe is that vato create a certain opportunity, because imagine vakubata uchiputisa firecracker vakomanda vaya nenzara vanenge vainayo, do you think kuti vana kusiya? I understand kana usina mari waenda, but kana une mari, I'm that guy who believe kuti in Zimbabwe munhu anenge ane mari asungwe, but that is not important and that is not the topic for today. But nditongotaura kuti kaopportunity kacreatwa kuna vakomana imimiwo vanhu vezimbabwe kana muchinge manzwa zvadai, so you know what it means kuti vanenge vasiri kuningina, inenge ingori zero tolerance kune zvinhu zvavanenge vatotaura kuti this is illegal. I understand kuti vanhu vane zvinhu zvavari kunetsekana nazvo munyika. I understand kuti vanhu makutanga kutogaya kuti makuda kuti business uwane mafirecracker chimbodeploya muende kuguruve. Ndamboona imwe iri kunetsa futi zvikunzi vakomana vari kubatira vanhu mastop sign mutown, mapurisa vari kubata kuti stop sign hauna kuiona wangodarika. That energy yavainayo hanzi vanofanira kumboita se kumbopinda futi nepaguruve apo vachinoita plan kuti vabate bhinyera riri kunetsa. It's something chekuti chine chingobva kumacitizen eZimbabwe, but sekutaura kwandazviita kuti haisi nyaya yekuti tingataura nhasi. Nyaya dzingoripo nhasi, South African Army yabudisa statement panyaya dzema-illegal Zimbabweans vanenge vachida kucrossa zviri illegal into South Africa. Havasi kufara nazvo, even kubayo kwakatorwa nebanga, mwawo kubayo kwakaitwa nebanga, it's like zvakutoisawo vamwe parisk vachada kuzotera kupinda nenzira idzodzo. Ndo pataitaura pachiti January kuchange kuchipisa. Ndakaona kuti a lot of you guys were complaining, unongotaura zvese takazvijaira. It's okay, chiendai munozvijaira toni, but it's something chekuti kana tichinge tatouya hatidi zvekuzonzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora what zvinonzi ndamba kuudzwa akaonekwa nechibhononindo, handiti? So zvimwe zvemune chakuzoitawo ndizvozvo. Vemafirecracker ndagara takuonesai kuti kuZimbabwe havasi kutomboseka nyaya dzemafirecracker, ukangoonekwawo nawo mahwani ako. Ndo nyaya dzandinadzo nhasi zvamanje manje, but ndisati ndaenda zvangu takunopinda mugore nyowani kudai so, zvinhu zvakandirongeka kudai so. Ndoda kushandisa mukana kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastart permit. Zvinhu izvi zviri easy manje. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Ava vanopedza masports vanokurejistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Chinodiwa chetewo kuti ungoenda pavari panhamba dzavo idzi kana kurowa screenshot or whatever zvaunokwanisa kuita, vokubatsira zvinhu zvakutoenda kumberi. Waane company yako registered, madhiri akutofamba, but make sure kuti une passport iri valid. Ndo zvinhu zvinobatsira. Zvekuti permit hauna tatotaura kuti hazvina basa, because that's why vari kuita this program yekubatsira maZimbabweans, but make sure kuti passport iripo. Iyoyo wakangodhindisa iyoyo, there is no need to panic. Taura navo, gare mango wabata vakuitire plan vakubatsirei, zvimwe zvese zvinozotera.